officers mese ya polisi nakumandi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga apiye dzulo. So yo amoneka sotopa kwambiri ndimakumbukira and anani akuti zimene ndaona ine. So he started explaining his version of the story concurred ndiye ya Ansonti, and that is a point I said wow. So Ansonti amanduza zoona pa 10. This version ina ya yokuzandija version munapanga mali kuti mukhulupirire ndi yofanana. Yandegeyo ona kucheya amakufusa nakudedza mayani sorry nkhani yokucheya. I'll leave to the inquiry and the inquiry report and in the page 62. I will spill over to page 63. Yes, I think in the page 63, 62, 63. Makaperekeza matupiwa mwenda tibwerezeso tsiku ja anakuza kuti Tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndiye munati yayi ndoti khali lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene maperekeza matupi achimanenda akaphene nava bwino. ndoti pakwena kha Wednesday I think. Yeah, munachori ndi Wednesday. Anakuza ndi Tuesday ndimene matupi anapezeka ndiye munanena kuti yes ndoti khali lachitatu ndichoncho. So ona bane kumbukira ndungo yesa upanga liko, but I think it was Wednesday. Ndimakumbukira dina 3 o'clock. Koma I think it was Wednesday. Chair, Wednesday date did not about 12. The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62. The burial ya and Hamenewa send off plus burial idachitika pa 13 June. For example, page 62 your Chair, Bridge C, ikukulongosola kuti Assistant Commissioner of Police Captain was burial was on 13th June at Sante in Kasungu, which was, if you check your calendar, Chair, it was on Thursday, not Wednesday. Because 10th and 11th anasa nabalize kupanga zinthu zinazotoros autopsy. The burial of late Inspector Jimaneni in Esopa 13 June, Chair, ku Makwaule village in Nchisi district. The burial ya Major ceremony in Eba 14. It was on Thursday, not on Wednesday. Honorable Chair, I think ndani nakangapo kuti on the days, I'm not really sure. Ndokumbukira 3 o'clock program imayamba 3 o'clock. The exact date takadi ndira kuisa because maybe I cannot recollect bwino. And china ngani mwina lita kha kuti ndi Wednesday because ndokamba za send off ineso inomukamba za burial. So ngadala banga send off kubanga burial siku lomwero, I don't know. Chair, it was, I think, the evidence, even the widows, Amabwera, the bodies and Hamenewa, Amadenga Tsigolomwero, Nuga Tsigolomwero, if you remember. There was Anabe Mwayoda Anagona now, my bodies. That's why I was putting to you, Guji, Antwa, Ananyam do number 13, and Anagagi Tsigolomwero number 13. Okay, Honorable Chair, as I've said, don't quote me on the day. You can quote me on the time because that I remember. It was 3 o'clock the program. Shwatnajo area 12 ku residency kupita ku area 30. On the day, whether it was a Wednesday or a Thursday, and I haven't been clear, and I think I've said it. When I might Tuesday or Wednesday, or it can be Thursday, I am not really sure on the day. So can we undertake just he's ready, he's keen with the date of the scene, the carry date in. So I think as our responsibility, Secretariat in the Maricos Amelia now. To reflect the actual date. Could the report yao ikale consistent as many as Nigeria. He's admitting with the confusion on the date. He's not too sure. So let's move on to the next item that you want to ask on. Desakasina. Because you also asked the same question. Yeah. Okay. Yeah. Chair, ineyo ndi kutsatira kwambiri za masiku chifukwa
masikuwo ngamene akusintha nkhani. That is why issue ya madetiwo tikuyenera kuti taike m'malo mwake moyenerera, and that is why we need to make sure kuti tikugwisa ntchito masiku ofanana. And poti akufunsa adedza kasina, ndi mangofuna kuti atatsimikiza kuti mwina iwo apena akuphonya madeti malingana ndi mmene akuonera apapa. Mangofuna angotsimikiza pamenepo, sindunena mu nkhani yonse koma angotsimikiza tentatively kuti mwina nkutheka madeti ena akuaphonya monga mmene zaonekera apa. Zili choncho bwana. Honorable Chairperson, ndanena kali zimenezo kuti I'm not really sure on the day, so I think that answers your question. But are you sure but day imene muna yankhulidwa ndi Amsont? Because yonse ni nkhani ina. Are you sure kuti tsiku limene munamvalo linalidi pa 10 kapena pa 11? Can you be firm on that? Yeah, so Honorable Chair, my submission ndi apa 10th. So hii ndapanga so verify because I knew kuti my submission ndi atsiku la pa 10th. Zina ziza uje ni send off or whatever, I did not go back kupanga check kupanga verify my dates. So that's why I'm not really sure. On this one, I am very sure that it was on the 10th at 19 minutes past 8. Chair, Shabino, ndawerengaso presentation yani page 1 and imene munalongosolera muja maka page 2, how you met the late vice president and mmene munayankha so kuti munali ngati family ndi malemu vice president athu Dr. Saulos Klaus Chilima anala best friend anu komanso munali ngati family mwanena choncho ndi choncho. Zona. Ndibwelelabe Chair, I'm still not convinced mwina akandiyankha fuselili. I will have one question but I will rest for now. Best friends wanu ndega kuti yasowa makambura a president analengeze koma muni information vital ina wakuimbirana akupepesani za maliro and you still not believing it, nkukagona from 19 past 8 mpaka the next day 6-7 hours later mene makomana ndi mwina asusa kandi ndani kwauza. How did you sleep? Or mukuzono kuti zineza bwino eh? Honorable Chair, first of all, I think let me correct my best friend. Sin actually best friend at some point. I said close friend. Because the late vice president was a friend to a lot of people, and no one could ever claim monopoly of friendship of Saulos. Yeah. Just a seconds ago, I was asking you to confirm ngati anali nakuva ndi bwino lomwe kuti munali family kapena best friend munavomera kuti yes. Now mukuti you should collect which is which kapena. You know, best friend no matter how good you are the closest, but Saulos had a lot of friends and he was close to a lot of people. So that is why I want to correct that he was a close friend. Very close friend. Yeah. And to answer your question, Kudi Kuwagona, I think I've said it, Kangabo, Kudi Masiko Seo Sinagone. And even in my submission, I even said that information haunted me. And because of that, I did not sleep, but I did not share. Apart from what tonight past 6 June tonight no on Monday but on 29 tonight a second ready, former second ready, Madam Mary Chirima. Mayankwana nao mbuyomo kapena inu kujeza wanu amene majeza nao matilaba mankwana nali malemu Saulos Klaus. Honorable Chair, ndimajeza nao and ndimajeza nao. At what point did munabanga share no information many? Could you mudandira phone kwa Major Johnson? Honorable Chair, I wish munagaona the way she was. She was very broken,
and there's no way anyone in his sane mind would go ndukapereka information that is unverified. So I never shared that information mpaka months later. But you shared months later. I'm not talking about the pattern we were living. At what point, when did you share this information to her? Information, I think yesterday. That's why I said months later. You shared it yesterday as Zuro? Yes. Wow. Okay. Chair, my last presentation for the 1 hour Major Sonti. I know Honorable Njawara is coming in, I think in the second phase. I don't know. Honorable Ansusa. I think I can talk with. I wanted to draw you, Chair, to standing order, our standing orders 177. Opportunity to reply where evidence is given or statement has been made during proceedings. I wanted to ask you, Chair, using that standing order, if before we go into second phase, it's critical to have Major Sonti retired, and very critical to have Honorable Susa to come and appear before ad hoc committee. I submit, Chair. There's like I said, now you're reading my mind. Yeah, because this is a critical matter. Yeah, so even before you conclude, yeah, for me it's a utmost priority. Okay. Yeah. Do wakasangaza. Zikomo kwambiri, Chair. Poyamba tikupepeseni kuti pangozi imene inachitika 2024 inuyo munaluza mzanu. Ine ndi George Jefferson Katsipatike, ndine phungu wa nyumba ya malamulo kudowa Kasangadzi. Ndiye ndine mafunso angapo. Poyambirira ndifotokoze kuti umadziwa kuti munthu ukakhala kuti walumbira umayenera unene zoona zokha. Honorable Chair, that I know, yeah. Chabwino, ulendo wanu ku South Africa munanyamuka ku Malawi tsiku lake liti? Nanyamuka Friday, that was Friday 7th, 7, 8, 9, 10, 7th. Muli ku South Africa achilima kukhala mzanu. Tukuva kuti pa 7, 8 mpaka pa 9 anali ku South Africa komweko. Munakumana nawo? Honorable Chair, ninakumana nawo. Ndiye munatifotokozera kunena kuti no mukunyamuka ku South Africa pa 10 June. Munawatumizira message pa WhatsApp Malemu Chilima? Zoona, Chair. Message imeneyo idakalipa mpaka pano kuti mutha kutipatsa kope? Honorable Chairperson, message imene ilipo. Ndiyeno kuno ku Malawi mwati munafika nthawi yanji? Nthawi yeniyeni nditha kulakwisa ndikatchula koma ndege imafika ndikumbukira pa imanyamuka mafika past 3, I think we airport past 3, 4 o'clock. Ndege imene imanyamuka 12:20 kupa OR. I think imafika kuno kwa around 4. We airport mujamatuka after 5. So yeah. Ndiye munafotokoza unena kuti ulendo oti achiri mapita ku maliro ala Africa Sambala sana kuzenipo kuti apita munamvera kwa Captain Mase? Sina nero sana nduze. Ime sina kambira neko. Chifamu report yanu ndikawerenga. Chair ndikuona pamene
Professor, the presentation is not paginated. Pamene akufotokoza kuti no pamene mukunena kuti no mwaika quotation izimene mmankhulana ndi Captain Mase. Mukunena kuti you called me kufu inuyo kuuza Captain Mase. Ndi Captain Mase akuyankha kunena kuti yes ndimafuna ndikuuze kuti ndege ya bwana yasowa. Ndi mukupitiriza kuti yasowa amapita kuti kumaliro alafu. So ndimafuna ndidziwe kunena kuti no funso limene lili ndimaona ngati kuti mwina simazitsata bwino kuti amapita kuti pa tsiku limeneli. Mwina mungapange clarify. Honorable Chair, I think that I can clarify. I had a discussion with the late Vice President on Sunday morning on the 9th before he left the hotel to go and drop his daughter en route to the airport. And I'm kind of forced, he wanted information. He thought I had information on the Infa ya Rafika Sambara. And we discussed, I said I didn't have much information. And another Nenakuti, unfortunately, Cindy Peter. Because Echi, Aguchogabo, and I need to see him off. To which, Inena Zanena, because we had dinner the previous night and the other night. To which I said, and on top of that, Chief, Matoba, Zolija Masinza, Mupume, if you say Aranyagudi, I'll be represented by Mary. So I said, okay, and you're being represented, so you don't have to go. That's the reason why Ndina Fosa. Okay, Anazanyagudi, if I'm going to go, I'll go by car. For Anazaimba Foni, to which later on I learned kuti it was kwa Mr. Dr. Lagisikwesi. Yakuna uje ni wakuti chani arranging kuti. Then I thought you said you're not going. He said no, but it has sent a program, your president. Then I'll go. So I left it there. So to my thinking, President Ojoga, Awabida Gunja, I don't think program midani is center. Ida ka gudia center. Abida bagali moto. That is why kubwera issue ya ndege. So I'm asking, kudi ndege amapita kuti? Because ndege was never mentioned on Sunday in our discussion. Chabwino, ndiye mwamva kuti mbale wanu Dr. Saulo Sijilima wasowa. How did you feel? Mwamva bwanje nuyo kukhala mbale wanu, kukhala nzanu oti mmacheza naye, oti munali naye ngati dzulo lake dzana lake. Mwamva bwanje? Honorable Chair, I think Amabwera Mr. Eric Yesaya hapa amene anazachula kuti tiri ku Blantyre anamva kwa ine. And I think he described kuti amalira mpaka pilot anazanyada tauzana antakomao abange atutumusa anthu. So that's how I was feeling. Kusonyeza kuti no mafunitsitsa ndithu kuti no mudziwe kuti chachitika ni chani ndi mbale wanu chifukwa mmalira mu ndege mwere. Ai, osati ni malira ifani mafandi zote chachitika ndi chani. Ndi malira. Na munali mutadziwa kale kuti mbale wanu wamalira. Andi yanke kaiditiro. Yanke pamodzi mafunso amene. Sidudi mafuna kuti iziwe at that point kuchachitika chani. Koma ineyo pene popo ndudandaula kuti ndege yanzanga yasowa. And ndege kusowa si chinthu chaching'ono yaye. For usually akadi ndege sikupezeka mwamba imakhaliri basi. Tinganene kuti pa nthawi imene mafunitsitsa ipezeke ndithu ndegeyo kuti anthu tidziwe kuti ili pakuti. I'm sure aliyese amafuna ndege itapezeka adaziwa kuti ili patipo chachitika ndi chani. Pa 19:08 pa 10 pomwepo munthu wakuuzani kuti ndege yapezeka. Sichinakhale ngati
relief kwa inu tsopano kunena kuti ndiye kuti m'bale wanga uchi zadziwika kuti ali pakuti ngakhale kuti zachitika ndi zakuti. Honorable Chair, ikhala bwanji so relief ngati munthu sindikhulupirira information. Chifukwa chani information imeneyo simmayikhulupirira nthawi imeneyo? Honorable Chair, ndanena kale because president wa dziko linolo ananena kuti ndege sinapezeke akufufuzabe. Inuyo kukhala mzawo wa malemo munthu wakupatsani tipi kunena kuti ndege imene ija yagwa mwina ndifunso nena kuti sanapereke location kumene yakwera. Honorable Chair, sanapereke location. Simuna apatse mafunso kuti mudziwe kuti no chifano information imene ndikupa kuti inayenera kupatsani chidwi inuyo khala nzawo wa malemo imayenera kupatsani chidwi ndithu kunena kuti no ndidziwe zambiri kuti no iwowa information iyi ayitenga kuti kapena kuti ndege ili patipati chifukwa nthawi imeneyi aliyense amafunafuna ndege imeneyi mdziko muno aliyense anali okhudzidwa kunena kuti ndege imeneyi popeza inanyamula vice president wa dziko lino amafunisisa atadziwa kuti yayenda motani nde inuyo tipi imeneyi simunayipangira attention simunapereka attention kuti tipi imeneyi chifukwa. Honorable Chair, as I've said, sinayikhulupirire nalibe chifukwa choti ndifunse mafunso ambiri chifukwa president anali atanena kuti ndege sinapezeka kuyang'anabe. Nde inuyo simukanabwera kudziko kunena kuti no iyayi ineyo ndalandira information yakuti yonena kuti ndege yapezeka ngakhale president akunena mwakuti ineyo information imene ndili nayo yochokera kwa Major General ndiyo kuti ndege yapezeka. Simayenera kuliuza dziko inuyo simayenera kulimasula dziko chifukwa nthawi imene dziko linali litayima. Honorable Chair, Major General adayankhula nduzapanga we ndi statement yochoka kwa president wa dziko lino I think yolemera kwambiri ndi yochoka kwa president. So I think inakhulupirira president kusiyana ndi Major General. Kodi a president office ya president imene manena kuti ndege yasowa sikodi simesa amafuna anthu kuti awathandize kuti ipezeke. Honorable Chair, zimezo ndizoona koma sopano takhala kuti munthu wamkulu retired general ali ndi information imeneyo who's got sure access to the president inakhala kuti information ndiona at that point ndodi anakathambira kwa president. So ababa maybe it's just a matter of wafusewo kuti chifukwa chani sanapereke information kwa president. Osati amapereka kwa inuyo chifukwa choti inuyo munali close ku family ya Chilima kuti mwina mupanga escalate information imeneyo kuti ipitirire dziko lidziwe msanga ndege ipezeke mwa msanga. Inu simukuona choncho? Honorable Chair, I think dziko litha kumva masanga itakhala kuti zachoka kwa president. So kupita kwa Chilima zipitabe kwa president kuti auluse. Inu munatani kupita kwa president? Inu ngati munthu wankulu woti mmadziwana ndi vice president munatani kupita kwa president kanena kuti information imene mwalandira ndi imeneyi kuti dziko lidziwe msanga limasuke msanga. Honorable Chair, ndanena kale kuti information yosinayikhulupirire. So olo ndipite kwa president ngandukaniwa wapita kubanja kuti ndikauze information because I believe kuti ndiyabodza. Then ndipite kwa president ndikamuze bodza. Ndiye kuli inquiry yakhazikitsidwa inquiry mwanena kuti nchifukwa chani simunapite inquiry commission of inquiry imene yakhazikitsidwa. I think ndapeka ujeni mozi yokuti the formation inali yosa limbisa mtima yosa pasa chikhulupiriro. 1 2 muta kundi you can agree with me kuti anthu angapo amene abwera kuno amasuka because nthawi imeneyo anthu amakanika kuyankhula. Inu ngati good citizen, I assume kuti you are a good citizen of this country. Information imene simunayitengere ku police bwanji ukanena ku police kuti hayi information yonena kuti ndege yasowa atu imene ioneka ngati kuti no tisayigwiritse ntchito tigwiritse ntchito kuti ndege ilipo chifukwa no ine ndalandira uthenga kwa Major Msondi. Osapita ku police bwanji simunapita ku police ukanena nthawi yomweyo mwina kuti no a police akhale ngati akufufuzabe ngakhale kuti no information yommayika ikira.
Honorable Chair, I believe kuti amene amatsogolera kafukufuku ndege ameneyo anali apolisi ndiye ame. So Ngati had that information, most likely the military had that information, most likely the police had that information. So the police will not be the one that. Can you wind up? I think akuyankha. Chair ndimafuna be kuti munipatse mpata ndimalizitse. Yeah, mafuso anakhanga kubwereza ayankha mafuso omwe ukuchoka kwa mayani kasina kwa board musanafike. Ndimalizitse ndithu. Yeah, just 2 minutes, Chair. Yes, koma ndimangopangira kuti kuli ma witness ena amene sanabwere amene akudziwa information yakalero koma amalephera kuti abwerese information. Ndeife tapita pa hotline kuti ngati mukundi information mubwere. Ndena akasawope kuti ndikapita ukanena pano azandifunsa bani time kasuma mabwera. Manifest side alipo ena si woka alipo ena twafuna kuti abwere panopa then ineso ndikutenga opportunity ngati akudziwa any information abwereza bange volunteer akhalimena ku police sana pita nthawi imene yoyo tisakhale chipsinjo koma ngati chili chilungamo asabise chilungamo abwere azanene under oath kutuza chilungamo zakhala kwa iwo kuzipanga defend kapena ayi nongofuna ndipange clarify pamene popo. So you may wind up do akasangaze ndimafuso malizera. Ndiye mwafotokoza kuti information imene munamba kuikhulupirira liti chifama nina kuti no atakuimbirani pa 8 amene pa 10 June information isi munayikhulupirire mwanena kuti munamba kuikhulupirira liti information imene. Honorable Chair, I think ndine naso kakachifolo kano kuti after nditakuma ndi alimbikani zifa banda ku send off ya matupi a late Chimaneni and late Kapeni ndinakuma nawo and anafotokoza me anafotokozeramo zinafanana ndi nkhani imene ndinamva. That's when I said good kuti ndoti bwana Jamani azona. So to answer your question again, ndimafuna be kuti ndidziwe kunena kuti no Commission of Inquiry akubanja kwenikweni kwa Chilima amapita kapereka information inuyo mwatichifukwa chani ndi chani chimene munalekera kuti mupiteko. Honorable Chair, I think ndakakali fuso limene kangapo information yofunikira ngati imene Chair pepane fuso likhalo maliza kuisunga for over 2 years because onena kuti zaka zopitira ziwiri zathapo ngakhale mutakhala kuti mwena mmadikira kuti boma lisinthe boma linasintha September 2025 mukuisungabe boma lasintha mwena mwezi uno wa 8 kuisunga osapita ku police kuti mukafotokoze kuti apa panala kuika information inayilandira motere. Titati tinene kuti inuyo ndamene munabisa information yofunikira imene kanathandiza kuti ndege ipezeke nsanga ndipo munalakwitsa banja la Chilima komanso mabanja ena onse amene anali involved munalakwira ifa munasunga information yofunikira kwambiri kungoyisunga ku Mtima for 2 years. Inu mukhozonena kuti chani? Ndithu kuti si choncho Honorable Chair. Mafusanga namene Longe mude Chair, mafuso ndochepa chifukwa choti zambiri zafusidwa kale koma ndimafuna ndingomva bambo Nthakoma kuti nthawi imene tinamva kuti apolisi apanga call off search adalengezedwa of course ena anatiuza kuti ayi CID ndi ena anapitiriza abe inu munamva kuti apolisi apanga call off search usiku umene uja? Honorable Chair, as I said nditafika nabida ku nyumba nimafika jama past 8 and straight in nazitsekera nyumba and I don't think I was on my phone so time yoyo, so I wasn't following the events and I wasn't there. So zinzodi ndimamva mawa, if I comment I think the card is just yes. Chabwino akondwani banda assistant superintendent kondwani banda atakuuzani nkhani iyo inuyo nkuona nkupanga link nkuona kuti ndizoona zijama ndoza Major General Nsonti munapanga ko share ndakondwani bandawo
as you were discussing ndakondwa ni banda kuti inenso tu zimenezi anandiuza nsonte, did you share with him kapena yayi? Honorable Chair, on that one I don't recall having mentioned it. Whether I mentioned it or not, ndikavomera ndikakana ndinama nditaku nama either. Sindu zwaga ndinauza navadi or I don't remember. I don't remember because that time I think I was so confused. Yeah. Zikomo kwambiri. Munalankhula mawu kunena kuti panopa anthu amasuka chifukwa cha inquiry iyi kuposa nthawi imene ija. Anthu amene abwerako sofa alipo amene munapanga nayo share this information, amene mwina abwera panopa chifukwa mwanena kuti anthu amasuka, it means kuti mukupanga follow kuti kwabwera ndani. Alipo mmodzi mwa anthu amene abwerako kale kunoko amene munapanga nayo share nkhani imene? Honorable Chair, not really sure, but if you ask me, I've been talking about it. So I've been sharing there to me to sell a gofu, I'll mention it. So I cannot recall when we ndani namuza, you know, and especially for antamene abwera kunogo odi namuza ndani, I don't think odi nditagu chula mainda rukumbukira yai komanda uza anthu ambiri. Fusolomaliza Chair, inuyo mutapanga verify kunena kuti zijama nena Major Jenson zijanzoona a president aja ukhanga amachedwetsa nkanija zikukhanga timwina anadziwa kale chifukwa ngati a Major Jenson anadziwa ndoti so mwina a president wonso mwina anadziwa kale, simunali ndi mkwiyo kuti mwina information imene idachedwa kuchokera kuboma kuti auze amalawi kuti andege jatu yapezeka kale, simunali ndi mkwiyo kunena kuti information imene yachedwa? Honorable Chair, actually mkwiyo nde unalipo ophatikizana ndi mafunso and ndi zinthu zoopsa no pene bozamba nokuopsa kuti why was information being withheld. Ngati anthu anapezeka kale kuchire kuja nthawi yozizira chifukwa chani anasiya kuchireko nthawi yonseyi? So yes. Fuso lomaliza, ndi mkwiyo umene munali nawowu, mafunso amene munali nawowu mwasunga osauza kwa UTM, akuluakulu a UTM ena aliwonse, wina aliyense osamuza olo amene chilima osauza mpaka dzulo mpaka lero? Honorable Chair, as I've said, ndauza anthu ambirimbiri kuphatikiza akuluakulu a UTM akwesi nsusa. Ndabaliza pomwepo Chair ziko. Ndatokoza pali chizungu. I mean, don't shoot the messenger. So we're shooting the messenger. Nkhani ndokuti ku source kumene kumachokera uthengawo amsonde abwereso apa because awawa akupanga report zimene anamva right. So tafusa mafunso atiyankha komano nkhani kuti timalizise ipiteso kwa ansonde ndi kugwizana nanu zikanakhala bwino ere next week tipeze mpata. Okay, entire plenary card zabanga excuse is very important. Manifest to take a tipanga na schedules. Manifest just want to assure you. Okay. There's a Mayani. Aliposta wina ngadamena fama this. Okay, and Mulanje North. Antagoma Musatope. Ndukuziwa atamba 9 o'clock. Kama information imene Amabwera sai is a major twist. So and muna afuna be abange validate, so try and bear with us. Zikoma kwambiri Chair kuti mwalolaso anthu akudedza mayani kuti afuseso mafuso ena. Bwana Ntakomwa, ineyo ndikubwerera pa masiku anu akubwera aja zina zonikanga ndikubwereza, so bear with me just a bit. Ndingofuna I should put the things very clear. Munafika ku airport ndi munaimbira mai Ntukule kuti aza kutengeni ndi choncho? Honorable Chair, si choncho. Okay, ndimafuna ndidziwe mudachoka ku airport munapita ku nyumba kapena munapita kwa the late Vice President. Nangofuna mundichitire clear.
Honorable Chair, in my submission, I've written that from the airport I was driven to Madam Mary's Chilima's residence by a friend. Okay, ndiye mutakafika kumeneko munapeza ali pamisa, mukuikumbuka kuti inali nthawi yanji? Honorable Chair, nthawi yeniyeni ndinama. Okay, munachulaponso kuti mutafika kumeneku munapeza kuti kunali anthu ena ku nyumba kwa the late vice president. Mungakumbuke anthu amene munawapeza pamenepo nthawi imeneyoyo? Honorable Chair, I remember panali mai yawo, if I'm not mistaken, panali Miss Rose Kamoto, panali Mrs. Grace Varela, later on panazatulukira Bishop Ntumbuka anazabwera, I think later on. Koma otherwise, I mean I think ndamenewo. Okay, alipo akuluakulu ena aliwonse aboma kaya nduna kaya chani amene munawapeza nthawi imene ulendo wanu yamba kufika? Honorable Chair, panalibe nthawi imene. Okay, ku nyumba kumene kwa the late vice president munachoka kwa nthawi ya? Honorable Chair, nthawi yeniyeniso nditha kunama chifukwa chokuti nditatuluka mene mwadandipasa lift Gloria Ntukule timacheza ngalimoto, even titafika pa car park kunyumba kwanga tinakhala ngalimoto pang'ono tukamba za incident imene yachitikayo. So nthawi yeniyeni kuti ndatuluka nthawi yanji ndithaso kunama. Mufuna kutsimikiza kuti foni ya Ansonti inakupezani muli kunyumba kwanu kapena muli kwa VP? Honorable Chair, pamenepo nditha kutsimikiza kuti inandipeza ndili kunyumba kwanga. Okay, Chair, ndiyimire pompo ineyo ndimangofuna kuti akatchulapo anthu ena amene anawapeza kunyumbako pa nthawi imeneyi, ndimangofuna titatsimikiza za tsikulo ndi zochitika za tsiku limene lolo. Cholinga ndikungofuna ndidziwe kuti mafoniwo ndi zinazo ndi mayimbidwe ndi zochitikazo kuti zimalumikizana bwanji. Koma zonsezo zitithandiza kwambiri pokhapokhapo tatchula mayina anthu oti alipo kunja kuno kuti nawonso mwina adzati masule nde kumapero kwake ngakhale titafunsa ka 100 poti akuchula munthu sizitipindulira pokhapokha titabwerera kumene zinachitikira. Unless tikanakhala kuti tinapeza umboni wina wotsimikiza za madetiwo. Ine nkhawa yanga Chair yagona pa madeti chifukwa ndamene akusintha nkhani yonse ndiyimire pompo zikomo. Just a second. Okay. Chair, ndimafuna ngoyika ndemanga not funso kuti mwina mamemba titha kukumbukira kuti godzana ngati sakulakwitsa kuti abwera Mai Mary Chilima ananenaponso kuti Valera Dr. Squese anauza nthawi imene chamma 4 koloko kuti ndege yagwa yapanga crash. So kumbali ina tikatengera information imene anatuza Mai Chilima ndi information imene tikumva kwa Antakoma, ndimafuna kuti ngati members imene tingokumbukira mupezabe kuti ikufanana faka osewa kuchula tsiku limodzi. I just wanted to make that comment. Zombe Chair. Yeah, there's a report you asked a question. I think we did discuss that. Yeah, like a question. Are you sure it was a crash, Kabena? I remember that particular. Madam Mary. Yeah. Yes, Madam Mary, sorry. You recall, report Madam Mary. I think Tina Fusa Mafuso. So, yeah. But that's for us to discuss as a committee, not in the presence of the witness. So I want to dispense the witness. Are there any further questions? Yeah, Mulanje North. Yeah, mafuso awiri mukufusidwa kuna kudi why now munazanka kudako mapanopa anthu amasuka ndiye mwina nchifake mwina pakumabwera information ina mafuna kuti mukojilongosolera kapena kutambasula kuti mathandoza yani kuti apanopa
anthu amasuka. I think nditango yankha ndi example imodzi ya amayi lapugeni. If you remember, anabweza mwina ka 5 kunena kuti I try to explain koma ndimadulidwa. If you remember. So I think izinthu ngazimezozo zitha kuonesana kuti anthu samakhala even during the presenting their evidence samakhala umasuka ya. Okay. Funso lina ndithu nabwezedwa kambiri onera kuti munamva information 19/8 from Major General so amene ana retired Major General. At the same time panaliso information imene anapanga confirm then the president unaya kuti ndege sinapezeke. Ndemafusidwa kwambiri kuti bwanji sima ino ifanyani munasankha ku khulupirira information imene anapereka a president at the material time. Honorable Chair, I think ngene ndakagaika ngaposo kunena kuti I did not see the reason why if it was that information was being withheld. Why was it being withheld? So I had no reason to doubt the president. Sorry. Ziko mwambili chair. Chair ndi mafusa I think atatu okha basi. Just a follow up. China yaji kalabe mutu mangamo ndi mafuna kuti tikhale clear limodzi. Mukamapita khale kuti tamvetsetsana. Ndimafuna mundipange confirm. Mwanena kuti simunanene kwa anthu phone yanu ya Lieutenant General. I think I remember I was a Lieutenant General, Sonti Major General. Chifukwa chakuti a president adanena kuti ndege akuyang'ana kusakabet. Napo bwino choncho, can you confirm? Honorable Chair, that's true. And the phone yanu ndi Ansonti inabwera 19/8. Can you confirm? I can confirm that, Honorable Chair. Kusanya zoti nthawi imene ya president anadanena kale kuti ndege sinapezeke simunakhulupirira izi. If atoye kuti a president anayankhula 11 o'clock madzulo after mulandira phone iyi. Can you repeat the question? Munapanga confirm kuti chifukwa chimene simunawuzire anthu chifukwa chakuti a president anadanena kuti ndege akufufuzabe. Mwapanga confirm. Mwapangaso confirm kuti munayankhula ndi Ansonti 19/8. Mwapangaso confirm si choncho? Yes, Honorable Chair. Ndendo nena kuti nanga munthu atabwera nkukuzana kuti a president mina mayankhula nkhani imene mwanena kuti munakhulupirira president malo mwa Ansonti. Choyambirira chinali kulandira phone a president anayankhula past 11. Chifukwa ma submissions I was checking chair my record ikuoneka nthawi iyi anali pa emergency cabinet and the address was around 10:11. The president makhulupirira utenga usiyana ndi ina decentize njani. Honorable Chair, a president adayankhula bwana yankhula kuti chani. Nkhani yanga ndoti mfa mundiyankhe. A president adayankhula nthawi yanji. Honorable Chair, at that point a president sana nene so kuti ndege chapezeka. Unless ine sinamve. Munavomera bwino lomwe kuti a president anena kuti akuyang'ana be ndege pateni si choncho. That is true, Honorable Chair. A president mina manena utenga kuti ndege akuyang'ana be ina nthawi zanji pateni. Honorable Chair, nthawi yenene sindikumbukira. Koma the fact is nthawi imene anayankhulayo sana yankhuleso ndege chapezeka. Chair, Umboni under oath, I think that's it for noting. Presentation ya Samson Ngutwa, presentation ya as a cabinet clerk, Igulongo Solabomwe, presentation ya Ahalen Kandawire then as a Minister of Defense, and I think ya Secretary to the President and Cabinet, Madam Zamba.
Komanso I think the media team to parliamentary TV would help us to get the time of the address ya president, because the witness is saying kuti phone ya 19 pa state imene adava sana panga share kwa anthu futa makhulupirira zimene na president, koma this time president asanayankhula anayankhula pa 11, so that is for noting. Apart from Asusa, you repeatedly saying kuti munauza anthu angapo mukamaswera gofo ndizino zetolozo. Chair, I wanted to through you muna mudatuza kwa anthu awiri atatu ame munauza ame mungakumbukire kupatulapo Asusa. Honorable Chair, I don't know whether ningochula main anthu without their consent, but otherwise anyway find uzwa kuti they will not mind. I mean chula kuma anthu ena okuti the mind umachula mawangada, you know. So I don't know if I have to ask them first before coming back to you. Chair, I think that it's the same when we ask Tirafusa Madam Chilima the lawyer friend and another response akambai kuti sana force, but you had dialected kuti no, because it's under oath they can mention the names. So I would ask you, Chair, if you use the same previous ruling presidency kuti atatichulula kwa anthu awiri or mmodzi amene akumbukira kupatula Asusa amene anamuuza ponkhani imene, bearing in mind kuti akuti Madam Chilima auza dzulo koma ndimafuna anthu ena amene adauza. Iwo anena kuti nkhani samayibisa mayika amayinena kwa anthu and sana bisa why even kugofa manena kwa wina aliyese. So I don't think it's necessary kuti amba kunena mayina ananena sakubisa anena Asusa anauza ena ndiye anauza. So mbona ngati tunguzungulira pomwepo manifest it won't change anything. Chair, but to me as the Zagasinus, I feel it's important to validate the evidence, the witness. Sangachule muntu mmodzi yekha out of many people adauza. So at least if it's mentioned 2 or 3 people, so then it should be the committee to decide to invite all of them or invite one to confirm the story. Asa mukhoza kumbukira awiri atatu mwina nkhani minute suntepo. Honorable Chair, honestly, ndukumbukira ndithu angapo koma I am not comfortable. Chifadi anthu ena I think it's me who's under oath, it's not them. So I think kuti ningoachula anthu without their consent. Ena usewa ngabeni machula Captain Masa I called him. Kuti chief, tuvida ukuku, I'll have to mention your name. I'll have to mention your name. You know. So I think maybe they can do what I will because it's me under oath, not them. Chair, I'm still not convinced because the witness is under oath to say the information and give us all information, and I think that's why the summons under the standing orders we gave him to come and testify. It doesn't mean good antu ngati mudauza ngati mudauza, and I would want you to mention 2 or 3. I will still insist. I want names apart from Asusa. Honorable Chair, I mentioned this to my friend Frank Invaro. I mentioned to Council Chugamware. I've mentioned this to, there are a lot. I've mentioned it to. Thank you so much. Then that answers and settles the issue, Chair. Very lastly, just to confirm, Madam Chilima, mwauza dzulo pachimalatere? That I confirm. Chair, while we are winding up, ndikadakonda kuti if it's possible akamatipatsa ma phone numbers aja, phone number yawo, but the conversation iso yaiwo ndi so ntimira nankho naso dzulo to confirm validate kuti adzabwera kuno, and if possible, Chair, through you, if we can have the itinerary yawo imene anaenda na South Africa, it's also very important to validate the issues. I submit, Chair. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndimafuna ningo chita verify the information yonena kuti a president kapena kuti boma likunena kuti likusaka ndege.
mwina musanafike kapena mutafika munamvapo kuti kunali ma press briefing ena ochokera kuboma? Honestly, I didn't follow kwambiri Eugene, but I remember there was a press briefing ya Honorable Kunkuyu ndi Army Commander, that I remember, yeah. Zikoma kwambiri. Mwina tikhoza kunena kuti zimenezo zimene zimakupangitsani kuti boma pa nthawi limenelo zimene limadziwa ndi zimene amanena Kunkuyu ndi Army Commander. Of course, they are representing Eugene, Honorable Chair. They are representing the President at that point. Zikoma kwambiri, Chair. Yep. Chair, zikoma kwambiri. Press conference inachitika ya General Valentino mene mwayankhayo ndi Akunkuyu. Mukumbukira inachitika tsiku lati? Honorable Chair, sindokumbukira. Chair, just for noting, inachitika pa 12, pa 11 mamawa before the presidential address. Phone yaso ntandandira kale pa 10. It was in the morning 9 o'clock at COI. Okay. Honorable Chair, just to note, what I've said is, at that point, the President had not announced when ndege yapezeka. So, Zakunkuyu zaujeni zungobwera pano. I think it's not changing nkhani nini mimi munabweresa panoba. Yeah, ndi nkhani oti tiona tilondoloze. Zina zikozo magamba chan. Kuma iwo abweresa nkhani imene iri achilendo ku inquiry ino. Okay, and makumvetserani. Chifukwa kuli ma witness ena amene mwina ine information ina azibanga mantha. Kuti ndikaperemeyo ndi information yatsopano. Kuma ine mali Mtima uzafotokoza information under oath. So ndino muntu Olimba Mtima. Is there any other final question to Marizisa? Chairperson, zikoma kwambiri. Antakomwa ndimati ndikuthokozeni malo mwa anthu akuzomba City South constituency. Mujana nene naso adeza mayani kuti nawonso akondwa kwambiri kuti mwatibwesera uthenga umenewo. Munanena kuti mutandira uthenga umenewo tulole mavuta. Sindikudziwa kuti lero mukagona bwanji kuti dziko lonse sopano ladziwa zimene zinali kumtima kwanu. Chairperson, nkhani yanga ndiyo khayo. I submit. Honorable Chair, to be honest with you, pano ngofira kuti chapepuka. Chatulukako. Itokoze. Sindiziwa mwini mawamalizira ngati? Not really, Honorable Chair, but I think just to thank you, I think for the good work that you're doing, and wishing you all the best as we try to get to the bottom of what happened. And also to say that Saulos was a very good man. He was a patriot, and he was very passionate about this country. And for him to go like that, I don't think it was good. Indeed. I hope you get to the bottom of this. Thank you so much, Chair. No, ndatokoza kwambiri. Nena moja kuti yambirira abweresa nkhani yachilendo. So mwatitsegula maso ambiri teni mafunso ambiri kuti tikana kuti tilondoloze. Tikufuna ulendo wabwino. You may take leave. Thank you. The